welcome everyone from the Department of Technology and Livelihood Education from the College of Science and Technology Education. No? And we also welcome our colleagues from USTP Villanueva Campus. This afternoon, that is what we're going to have. No? How are we going to automate rubrics? Because in the past, I'm sure you've used, some of you used already rubrics, no? But before we really formally start, may I request everyone to please register. Click the link you have on our chat box and then register po muna kasi magre-record ko yan ng timestamp kung kano saan naka-register. So, may I ask everyone to do that? If done, can you please tell us on chat if you're done with the registration? Because only those who have registered, we will send the evaluation link, which will automatically, if you submit your evaluation, automatically generates your e-certificate. Thank you po, Ma'am Mayor. Yung iba po, may we requesting everyone to please click the evaluation found in our chat box. Not the evaluation, the registration. No? So while we wait, again, that's very important because that also gives us a timestamp that it was done before before the beginning of the session. So this afternoon, basically, Madam Julie, basically rubrics. No, that's the focus. And of course, we all know that this is a tool used to evaluate or to assess our students' performance. Ngayon po, may I see in our chat box kung gumagamit po tayo ng rubrics for our class. Can you say yes on our chat box? Salamat, Sir First. You're using rubrics. They're very important for TLE, no? How about the others? Are you using rubrics in assessing your students' performance? Kasi di ba po, in the past, dili man pwede na okay, nag-perform ang estudyante, nasa lay role play, and then automatic, igo rata ni ingog, okay, that is 82, kani 83, kani 84. Murag, dili naman siguro in ana, no? So anyone, are you using rubrics in your class? Can you please click, say, or chat yes in our chat box? Mayor says, yes po, essential, very especially sa essays. So agree, no? Kasi in the past, ang mga reklamo sa mga bata, yun sa kaninya grado ni Madam mo, ni Ma'am Fiona says, yes. Jennifer, sometimes, maybe depende sa sa kind of performance. Ma'am Annalyn, yes. Any other? Are you using rubrics? Rico, yes. Ma'am Annalyn. Lindril, yes. On PIT, perfect. Of course, our PIT, kailangan na ay mga rubrics, no? And Sir Raul, yes. Pipila ra po ba mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We're not even 50%. April says, yeah. Okay. Okay. For others na wala pagid kay na-convince kung anong gagamit yung rubrics, that's fine. Nakita raman po, no? Na gestorya deri. It's fine. Baka po at the end of this is you would be convinced that that's very important as well, no? To make use of rubrics in assessing your students. Okay? So, ano ni siya, no? Introducing the resource speaker. Ako ragi ako MC, ako resource speaker. Anil daw also ron ba? So, I'm Miss Amphi especially because we have, I think, students who are joining us now and who have not, we have not known each other yet. Hi, I'm Miss Amphi, the director of the Center for Innovative Teaching and learning. Sana po in the future mag face-to-face kita, no? I think that would be enough. So for this afternoon, before we talk about rubrics, siguro it's also very important that we look at it in a contextual, before we automate and be very technical about it. So I'd like to put it in context that the rubrics is just a tool of our concept in terms of we wanted to assess our students. And I'll begin with basically when we're talking about assessment, what do you mean by that? And what is assessment in the entire OBE framework? And when we're talking about assessment, there are some principles that we are considering. And of course, when we are grading our students,
we have performance innovative tasks. When you, our student teachers here, performance innovative tasks is the word we use in USTP, but the very popular term there is performance-based assessment or performance tasks, no? And then of course our main focus would be automating or automated rubric. I'll demo on Excel, I'll demo on Google Drive on creating that automated rubric. Ma'am Eileen will demo on automating rubrics or rubrics you use using your Google form, because I'm sure most of you are also using Google Forms for the submission of your students' task. And then of course, dun sa atong e-portal, no? Okay, so basically when we talk about assessment, ano po ibig sabihin natin pag sinasabi natin assessment? So that pareho-pareho lang tayo ng understanding of what assessment is, no? So how do you know whether your students are learning? Some of you are asking it during oral station, some of you are observing, some of you are giving exams, some of you are giving yung mga exercises and activities, and those are examples of assessment because these are the keywords, no? These are processes that you use to infer whether your students are learning, understanding, and this will tell you about the abilities, but it has to be based on data, no? And some details. Hindi po pwedeng gayango-yango lang itong mga estudyante and naano sila na-learn. I'm sure the faculty can kanang resonate with what I also feel personally, no? Say lami kay mga estudyante murag nakasabot ba pag maghatag ng tag formal, it breaks our heart. So basically when we talk about assessment, it has to be scientifically done, meaning you really have a tool, and then you ask your students to demonstrate to you whether they are learning, demonstrate to you, no? So assessment is really part of our outcomes-based education. You cannot really determine whether they are learning if we do not assess, if there is no such thing as a demonstration that they can really apply, they can really demonstrate that they have. But of course, there is what you call assessment in the classroom, assessment in the curriculum level, in the institution level. We're talking about the classroom right now. When we say assessment, may mga principles po tayong pinagbabasihan, no? In the triangle that we always show during trainings, the triangle is the outcome, the assessment, no, the edge of the triangle, and the teaching learning activities. It's always be very clear with your outcome. What do you want really at the end of this entire SEM? What do we really want our students to show, to achieve, and to accomplish, and to demonstrate? That should be very clear. And then we prepare the assessment, and then we prepare what should be our teaching learning activities that we will provide to our students so that they can perform and that it will show the outcome, no? So yun ang pinaka big triangle. And measure deep understanding performance. So tapos na po tayo dun sa what, no? Yung mga tell me what, define what, differentiate, yung mga ganun-ganun na mga assessment. Really, our focus here is students, especially in this kind of modality na dili na ta mangutana of what and even differentiate and difference because they can always Google that. The focus right now is after learning the concepts, after learning the methodologies, after learning the procedures, after learning the different different laws ba kaya or principles, can they really apply this? Can they really apply yung mga assessment that cannot be Googled, that really shows glaring na if they have the skill or not, yung mga ganun. And then of course we use multiple measures, dili lang isa lang ka exam and then it's already done. And then of course use appropriate methods and techniques. When you want your students to know whether they can cook, they can of course appropriate method. Kasi iba naman yung, can they really use principles to be able to create a proposal, tapos ang atong gipahimo is define lang, mga ganun, no? And are they practical, our assessment, and it has to be valid and reliable. So, my question po, if you are going to hire someone na mag-drive, no, sa imuhang BMW, are you going to hire letter A,
someone who passed the written test and driver A and failed the actual, or you're going to hire B, driver B, failed the written test but passed the actual test naman. Yung ganun. On chat po, asa diri ang inyong i-hire? Para talagang si Sir Fernan, dapat, wala kay i-hire ani Sir, no? Kay mura BMW ba yan? Sir Rico, wala po kay i-hire ani. Ingon nila po, mas okay naman lang ang letter B. Na ba kay problema kung letter B? Dili dyan mo ganahan o nakapasar lag written pero nabagsak sa actual? Mga ana, na mga kuan, mga driver. Sige na lang, both gyud dapat, no? Tanan gyud mo nagingon. So, in this is a demonstration of there is no such thing as mas maayo mag-demo lang nga mag-assess sa estudyante and then dili na ka magpa-written. This is a perfect example that there is no such thing as a better assessment, no? It has to be balanced. More of the objective type of test and the performance type of test. Kailangan balance, dili kaya dirira ka sa isa, no? And this one should is a good example na dili gid mo mag-hire og igo ra ni pasar og written, bagsak sa actual, igo ra ni pasar sa actual, bagsak sa written. It has to be both, ba? But both jud sabi ni Mayor. And this is we're talking about authentic performance task. So basically when we're talking about a task, atong performance innovative task, basically what we're talking about a piece of classroom work, no? It engages learners in some interaction, no? Dapat kung magpa-task ta tapos performance innovative task. Ito yung mga na ay i-produce, na ay interaction na nangyari, na ay manipulation of some sort. And it focuses on meaning. So dili tanang at the end of the lesson is may pa-performance innovative task. Asan yung pinaka talagang magpakita that they can demonstrate that, no? And basically, some of us would we say about performance that it's a culminating activity, meaning yung mga skills in every day, they're building blocks so that our students can perform this activity. So basically, students are assigned to apply, the word is apply what they have learned during the lesson. So these are my students in my class. I'm teaching a solid geometry, and my students are very engaged, and I like that. But I have to be very comfortable, not always being in front of my class. No, I have to be comfortable that it's more of facilitating, but that requires a lot of planning. Huh? So what is a performance task? It requires it can be individual or group work, but it's more of a problem solving. So but the focus here is problem solving. There has to be a problem that requires that our students will solve. Will solve what? Using the things that they have learned in your class. Concepts, laws, procedures, methods. Yun ang kailangan niyang gamitin to solve the problem. No? And did you know that this is very powerful in terms of retention and transfer? Remember when we were in college, yung mga class nga naatay problem na ay gipabuhat sa tuwa mo to magdumduman na class. And of course, I'm sure daghan po kayo mo mga maestra o mga maestro nga nilabay sa inyong mga kinabuhi sa college na wala nakakadumdum sa ilang gibuhat sa atong class, di ba? And we don't want to be that kind of maestro na murag wala man lang natunan, wala na bit-bit atong mga estudyante. No? So how do we create that performance assessment so that so we try to create that, and then of course rubric is a tool for that assessment. So una po, match assessment with outcome. So ano po ba yung outcome? When you look at your syllabus, baka sinabi po doon na at the end of the semester, at the end of this course, students will be able to design, students will be able to create a prototype, students will be able to construct, create. Yun po ba yun? Then the performance assessment should match. Di po ba? So, let's just say, for example, this one, if the course outcome in the syllabus is apply the standard procedures for handling food stuff, then unsa man gyud dapat ang
assessment. So maybe there's a workplace skills appraisal checklist. No, students will request a third party to complete the document, meaning na ataan na tapos ilahabakahang another teacher ang mag-determine nga. So meaning students will have to demo, diba? And so the checklist here is also a rubric. So say for example kani, the program is BS Secondary Education and the subject is Technology for Teaching and Learning too. The course outcome in the syllabus is the students will be able to produce learning resources using technology tools in various areas. Produce learning resources. Hindi naman sinabi dito mag-define lang siya, mag-identify, produce. So therefore, the assessment task has something to do with they have to create instructional materials using technology to create. Dapat kailangan talagang magpakita, no? And say for example, operations management, course outcome would be at the end of the course, a student will be able to apply management theories, no? Methods of various types. So unsa man gyud dapat ang atong ipabuhat sa estudyante nga makita gid nato na nakuha na nila na course outcome. So students will propose social responsibility. It's like a propose ani wala sila ka sa management theories. But mas powerful ni siya in terms of retention and transfer, in terms of really using management theories rather than elaborating management theories, no? So again, first na gagawin is match your performance innovative task and the course outcomes. And then we create an engaging scenario, no? Kailangan po, pag atay pa-apply sa atong mga estudyante ang unsa tong natun-an, kailangan nakasituate po sa isa ka scenario. No? Na dapat murag hypothetical situation na dapat real world nga problem. So some may use the grasp as a parang template when you're creating your performance innovative task, meaning that you have to tell your students that in this situation your goal is to solve, no? But you have to tell them as well unsa ilahang role, no? Are they the principal in this situation? Are they the teacher? Are they the parent? Are they the superintendent in this situation? Kasi po, kung unsa ilahang role dadto, mag-iba-iba man ang ilahang way of solving and of pati po ang language, no? And then who are their audience? Who are their audience? You can say your audience will be your colleagues, but you can say your audience will be the people in barangay. Lain po na siya o pwede niya binisayon and all that. And then what is the situation? And exactly what is the product are they going to produce? No, at the end of the iteration, the situation, unsa gid ang product and what is that standard. So GRASP is very familiar, especially for those nga naa sa DepEd, no? But they can also be used in the higher education. Kasi some of us will say, mura mag-DepEd, maraging ana, no? Kasi po, ang mga principles naman ng learning, wala na siya gitanaw na level. Di ba po? No? So, let's look at this example. May we look at this example? Sample performance task. No? Sige po. Tingnan natin siya na example. You are the assistant to Pat Williams, the president of Dynatech, a company that makes precision electronic instruments and navigational equipment. Sally Adams, Evans Day, a member of Dynatech's sales force, recommended that Dynatech buy a small private plane that she and other members of the sales force could use to visit the customers. So, tell the students what is their role in this situation. You are the assistant. Kailangan klaro na sa ilahan, no? Tapos, tell them, ano po bang situation? Kinsa ganina si Pat? Si Pat is the president. So sabi, you are the assistant, but the situation is that the president was about to approve the purchase when there was an accident. Diba? That's the situation. And then, eto po yung the context. Unsang sitwasyon?
So naay mga newspaper articles, na pwede basahon and all that, no? And then exactly what is the students going to produce? What is the product? They are or this person or the group will prepare a memo. No? Then unsa man din ang memo? This memo should provide what data stat support or refute refute the claim that the type of wing ano kay murag naaman toy murag disgrasya ngano kailangan siya ano gyapon i-hire or i-ask may ano. And of course basically what is the goal? You are going to create an overall recommendation. So when we ask our students to make use of the methods of the ana nga ilahang na natun-an, kailangan i-situate din mo siya sa isa ka sitwasyon na magamit to nila. No? So again, grants. We're going to provide this. If you register, you will receive all this that we are showing, no, and including the recorded video. You can also create the scrap, no. You can also use the scrap method, meaning situation, challenge, role, audience, product. I like this pagkaporma sa kanibitang performance task because the situation here is forms of government. When I remember when I was in college, ang forms of government kay gipa enumerate lang tapos giingon dayon what is American, what is Chinese, tapos gi-differentiate ano-ana lang tapos murag ato ning pangutana kay so kung ingana sa una ingana karon unsa man dayon, but we have to also tell our students kana nga mga knowledge asa na siya magamit. So if you notice here, no, during dinner last night, your mom announces that her company is expanding and has offered her a significant salary increase to move and work in the offices located in China. Knowing how much you love studying social studies, your mom asks you to investigate the benefits and drawbacks of the governments, not American and Chinese communism. She would like you to determine whether the family should relocate to China or remain in the United States. Then write a formal paper stating your point of view, supported with counter-argument, reasoning, evidence, and citations. Your mom wants to reference your paper in her meeting with her boss as she provides her decision. This is really telling our students na even if we're just talking about American and forms of government, Chinese, and China, no? Unsa man din magamit nako kung mahuman ko college or unsaon ako siya karon. So it has to be in a situation na magamit ang mga ingani. So again, provide situation, challenge, unsa iyang role. Ang role man niya is more siya writer sa iyang mama, no, or more create. And then unsa ang product? Ang product is formal paper. Kinsa ang audience? Ang boss. So it has something to do with formal dapat pagkasi. So there are so many roles that we want our students to parang murag mag hypothetical. Tell them, you are the lawyer, you are the executive, you are the editor, mga ana. Unsa mga products, example, create a business letter, create a model, create a personal narrative, mga ana lugar, no? So yun po. So match PIT and make an engaging scenario, and of course design 3 to 4 tasks. No, it has to be in detail as well. So unsang mga tasks, let them draw, sort, discuss, infer, pwedeng i-apply, pwedeng i-devise, pwedeng i-design. No, they are going to design and all that. So pag nahuman na before nahimo gid sa mga estudyante, dapat klaro ang rubric, no, na communicate ang rubric sa ilaha. Then we create the scoring rubric. So unsa man gyud ang rubric? These are scoring scale used to assess student performance along a task-specific set of criteria. This is my example of a math podcast that also I used a rubric to dili man pwede na ang mga estudyante kay pag magtan-aw ko, okay 82 ni next group, okay 83, cannot be like that, no? And of course, this is the look of our USTP in the past. I asked the students to give a link here and then ako din i-graduhan. So basically, rubric is an assessment tool that clearly indicates achievement criteria across all components of any kind of student work
from written to oral to visual, no? And I'm sure some of you said, gagamit na mo. Okay. This is an example of an oral presentation rubric from other universities abroad. Why am I showing it here? I want to just emphasize that universities abroad, college, higher education are already using rubric. So let's keep up, ha? Wala na tong ang rubric. Wala man lagi may gigamit ang rubric sa una to, ana. Sa una po, but because of research and a lot of research, nag-evolve po and the way we do assess our students, no? There are two types of rubric. Holistic rubric. Ito po yung example ng holistic, and some of you may have used this in essays, no? Meaning, kung ang accurately interprets evidence, identifies salient, thoughtfully analyzes, draws, kung naani tanan 4 times 3, baka 12 points. Diretso. Holistic. They look at the product as a whole. Pero natay gitawag og ma-analytic rubric. An example is mga ingani. Meaning, we look at per criteria. I'm grading the introduction, I'm grading the content, I'm grading the delivery. Maraging ana, no? And then, of course, this is a rubric. Di ba, dapat kung mag-essay ta, kailangan naa tay gipangita nga answer. Kay kung dili na to ma-identify daan ang mga attributes that we're going to score, usay mailad ta sa maay kay pagka-English, dako na din yung grado. Actually, wala siya unod. Di ba? Especially na yung mga estudyante na to na maay mag-English. Same point, 2 paragraphs. Ba? So that's why we have to really create the attributes muna, and then we're looking for that. Classifies the storm as not a hurricane, kailangan maingon siya, this storm is not a hurricane, 1 point. Tapos, yading ma-mention, para we are very clear and transparent with our grading. So that when students come and say, Ma'am, why is my like this? This is how we score it. No, very clear, very transparent. We also have a rubric for collaboration because 21st century, they have to develop collaborative skill. Okay, in here, you may click this, no, and see that there are so many examples of rubrics from other higher education institutions abroad. Bas, I will put it here in our chat, and you will see that ang daming rubric na sa other countries. Okay? So again, question, bisuda mag-create sa rubric, paano po ba gawin ang rubric? So una, pag natay task, dapat klaro ang criteria. Sometimes, mas maayo po that you discuss this with your class, with your student, pagka mo bang maistraon sa man pangitaon ninyo, babe? And you will see na mas stricto sila, no? So kailangan na ay criteria because that specifies the characteristics, no, knowledge or competencies that should measure the task. And then sometimes dapat naatay rubric, no? Rubric. Okay lang po, Ma'am Junril, no? So natay weight, no? Ngano man introduction of content di man pareho. So some of you may have percentage, and that's fine. No, so the weight. And then of course, we have levels of performance. Kung sa man kataas ang performance, ang 4 gyud. Ana walay dili ka kakuha answer ana no sa any of the literature. But ing ani ang ato i-consider. Kung duha ra man gud na good ug bad, naa man gyud within the good and bad. So that's why we have 3, 4, 5. Ma'am, pwede 10? Ana? Nganong not too many man sa gyud na levels because some of us may also not have ang punto man gud sa rubric is whether ang student is in this section A and section B, kung the same rang iyang output, ang iyahang assessment or ang iyahang rating should be the same maskin pag iyahang, di ba? May sa iyahang okay? Kahit kinsa yung maestra, kaya nga naman, wala man nag-change, di ba? So, dili na siya murag, depende sa kabuutan sa maestra. Kasi the same output, the same quality, di ba? And so, kanang dili kailangan taas kayo ang levels because we wanted to create that inter-rater reliability. Okay? So, yun po. So, again, and then we
define each level. Kano sa po ba exemplary ang isa ka introduction? We describe it. It has to be catchy and clever, provides relevant information, establishes a clear no? Naay disadvantage ang rubric, mahimo siyang disadvantage kung dili ninyo siya klaro here. Dili pa din na criteria, introduction, tapos exemplary, butang nato ni very good introduction, not very good, not quite good. Now, wala na nun siya nakatabang, 'di ba? Unsa nga content ang gitawag og exemplary, 'di ba? So, they spell out what is expected of students at each level of performance for each criterion. And of course, we have the score column, no? And then we add column, and then like that. So when we're creating a rubric, we look at all these, no? And then we also edit, test, and ano, no? But I have kapoy kay maghimo rubric from scratch. So we have to thank ano, no? Some of the websites. So can you go to this, everyone? I'll put it in our chat, and you can click that one, huh? Okay, can you go to that? Click and then see, what do you see? Sige daw. What do you see on your, okay, do you see this? Yeah, the same, no? So if you look at this, aso man ang imuhang gusto products, let's just say products. Click products. Okay? Actually, murag same ra. Unsa man imo ipahimo sa mga estudyante? Are you going to ask them to make a public awareness campaign? Sige, click that. Ang naka-nice ani mang good is kung public awareness, siya pag yun ang mag-suggest. Gusto kaging ani? Okay, so yan na din i-sulti na din tanan. Ba niya kanida yan na. So mag-suggest siya og mga criteria. And nice na ni ato na lang siyang i-edit. Kaysa ka nang sugod kis primero wala ko kabalo kung, 'di ba? Na in-Englishon ta pa ni siya tanan. So, very important. Okay? Like that. And then of course, click submit, pwedeng ing ana. Okay? Usually what I do is kanang ing ana ako ra din siyang i-copy paste mga ing ana. Okay? Sige. So, that is something that can help you. Okay? Let's go to another very some website that really my favorite, no? Okay? Our campus. Okay? When you go to our campus, naagid siya rubrics per grade level until graduate school. Look at the graduate school, 23,000. Look at undergrad, 84,000. Napay postgrad, 'di ba? So you can go to our campus. I will give you that link. Okay. Para dili na kita from scratch maghimo, no? I-edit ta na lang. Okay, can you click that? When you click that, you can go, you will be able to see this ano no, rubrics na page. And if you notice, no, grabe kadagan, English, communication, education, dance, humanities, journalism, accounting, man. And what is nice is not a rubrics type. Is it a project? Is it an e-portfolio? And so many 135,000 rubrics for presentation and all that. So you can go to our campus. Okay. Okay, everyone try to visit that. There. Okay. Sige, nakita ba? Nakapaingon ba sa our campus? Pareho ba tag nakita? Nga ani no? You notice that? Napagid siya per grade level. Diba?
Na mga videos. Are you asking for the videos? Maring ana. So naay mga pang-college level na mga rubrics, no? So some of you may wanna sign up or sign in, maring ana, and then of course you will have, you can build your own rubric, mga how-to videos, and all that. I'm sharing this because sometimes when we just Google rubric, ang our campus dili siya dali gagawas, no? I got this from an American friend. Okay? So you can explore that. Point is, we do not have to start from scratch. Okay? In terms of creating our rubric. All right. So when you're creating a rubric, please have a line there na pwede mag-comment, no? Explain your grading process way before the start of the task. Kaya of course, mga estudyante, yung saan ka ni grado ni madam, no, or ma'am, or ni sir, do blind grading if it's possible. No? Salamat, Mayor. You're welcome. Return graded activities or tasks in a timely manner na, and keep a record. Importante ang you keep a record, especially of the completed rubric, no? So again, these are some. But some of you might still, gamit ba ng mga college professors og rubric? There are several articles, no? Of college professors abroad and around the world who are already using rubric. Nanong dili pa kani siya grabe ka familiar because 10 years pa lang from the time na medyo But I want to highlight here, no, using rubrics as a defense against grade appeal. Kani siya nga discussion here is there's a professor na wala siya gi-question sa students giunsa niya paggrado. So, naglisod o provide ang professor kung giunsa niya and so niabot gid sila litigation, and we don't want to be in that very difficult situation. Di na to ma-explain kung asa gikan ang grado. And it's the same as kaning sa ato adere, no, daghan ta og mga naingkura na mga sitwasyon nga ang faculty dili niya ma-explain ang one item 50 points. So, kung natay pa one item, 50 points na problem solving, kailangan klaro kung asa, kanus 82, kanus 83. Raging ana. No? In the past, rubrics have been very helpful. Kay pag naay mo, ma-parent man siya, ma'am, anong ingani ang grade? Ikaw daw kung grado ani na adiri ang rubric. Usually would say, lagi mamba. But usually in my class, sila ang akong ipa-rate sa ilahang, may pa-portfolio mo ko sa class na ko, no? Na ay column dito nga rate yourself. Usually, kanang medyo, honestly, rate yourself na pay papier, ay hapadayin ko. But usually, 10% na siya. And then I'm gonna ask, why did you rate like this? Usually, they can be very honest because they know the criteria and the levels, no? Mga ingana. So, ang question karon kay dayon, sa man dayon pag-automate sa rubric. But let me show you muna kung unsa ang rubric in my class. This is in Google Drive. Okay? Let's automate your rubric this time. Kay ang nakakapoy man karon kay ang rubric is sige, gamit ko rubric pero kay di ba pag pandemic, di ba usually pag mag-grado tan at present ang mga estudyante, no? Pag-present sa mga estudyante, natay katong papel. Tapos, karon kinag-present ang estudyante online, print order ko. So, kailangan, na siya, no? So, say for example, this is my rubric. Okay? Okay. Wala din siya nakita. I have to show another window. Okay? So, if this is your rubric, okay, oral presentation, this is what I use in my class in research statistics for PhD. Familiar ba siya, Sir Ferns? Estudyante kasi nato Sir Kapilitan, no, in PhD. Parang familiar, no? Katong nag-present mo sa inyong presentation. So,
So when the students are presenting, and then I'm gonna click this, no? I'm gonna click that, and you notice it's automatic 12 because it's 4 times 3. And then I'm gonna click this, see, there's a score, and then I'm gonna click this, that's a score, and then I'm gonna click that, and then I'm gonna click this, say for example, maayo yang oral presentation, maayo yang preparedness, maayo naman yang time, and then automatic na score na i-grado. Diba? And do we want this? Yes, Doc. Nindot And, kayo. oo, sa kuan, no, sa atuang class. Okay? So how do we do this one? Okay? How do we do this one? Ito yung gusto nato i-automate. So first, naa sa atuang ano is prepare your rubric muna. Okay? Do you have your rubric with you? Do you have your rubric with you now? Okay. Next is, of course, no, you prepare your rubrics. So say for example, ako na ani ready na. And then, so duha kung atong paignan rubric using Google Sheet and rubric using Excel. Ako lang sa ipakita unahan. Okay, stop share sa ako. Okay. So sa Google Sheet ko, because of course in Google Sheet, in Google Drive, ano magit siya, no? Kanang tawag ani, kanang makip magit nato siya dito. Ba? Okay. Sige, asa naman ang ako ang dire di ay. Using another okay? Some of you may want, Google Sheet, UW, lugar Excel raman akong balan. I'll just demo this muna, no? Okay? Excel running. Okay? Walay Google kuan. So, usually, pag, click, automatic 12. Are you seeing that? I'll click this, automatic na ay score. Okay? And then, pwedeng, what if, kuan ka, kanang, sa TLE, I'll click this, I'll click that, pwede di ay ato i-mark no. Yes, no. Ano lang. So it could be like this. It's a rubric like that. Okay? Sige po. So again, I will demo how. So first, create your own rubric. So, and then we go to Google Drive. So, lahat po nang i-demo ko from here after, no, naa diri sa ato ang naa diri sa handout. Okay? And then, para maka-follow gyapon kahit ano. But you can follow me while I do this. All right? While I do this, you can follow. Okay? So, naana ba mo'y rubric? You can go and get your rubric. There. Alright. So, ito yung mga dinemo natin. So, ano sa dapat ang buhaton? Maadto sa tauna sa to ang email. Okay. What is nice about having a USTP email, because the USTP email is unlinked ang storage, no? So go to your USTP email to this, and then click your drive, right?
So, hinay siya. Hinay siya basta diri sa computer. Okay. And then you create new, click new, click Google Sheet, and click blank spreadsheet. Okay. You can actually type here your criteria, no? Your criteria 1, your criteria ganon. Okay. So, pwedeng ang criteria here, you can type like that. Ano kailangan ganin sa Google Sheet? Kay kung mag-crash, naa siya sa cloud. Okay? Ano? But you can copy-paste. Okay. Ano pong problema pag i-copy-paste ang kung diri, pangit kay kung gikan siya sa Word, paingon diri. What is nice is when you have your rubrics to in your Google form. Okay? So, panalitan na ako sa Google form, I will just copy this. Okay? I will just copy this. Wait lang. Copy and put it in your Google Sheet. Then pwede na din mo color-coloran, lang sa, or delete lang sa muna, no? Okay, let's just say for example, naka-prepare na ako siyang gi-koloran. Ba ako siyang gi-koloran, so mo siya have one line for this one. For the points for the column, say 1 point for no attempt, beginning 2 points, no? Okay? So, saan man ako pagkuha sa score here? Here, you click insert one row below. Kailangan na ako ang checkbox. Right? So, for that checkbox, I will insert. Okay, I will insert. Go to insert checkbox. All right? Nandun na yung and then we can copy that. So, insert checkbox. When I click that, naingan. Pero unsaon man, pag-click, kung dapat naa siya score. Dapat pag-click dire, kabantay mo kaganiha, pag-click, no? Pag-click dire, na siya score. Okay, so dapat 3. Okay, I will edit. Will edit times 1. Pag-click, dapat 3. Pag-click, dapat 4. Pero ang weight man ako diri kay 3. Okay, that's why ako ang weight is 3. That's why pag mag-click ko diri, 9. Alright? But how do we do that? So, we do that and then, okay, gusto na ako diri siya mabutang. So, pwede nyo siya i-merge. Merge ba? So naman itong merge na to diri. Sige, ito siyang i-merge para guwapa siya. Okay? And then we go and, sige, akong ipakita because I placed it in our, okay? So we did that already. We paste our rubric, we click the checkbox, and then we click the checkbox, and then we assign score, and then we are going to put a formula for the score. We could have just provided you with a template na criteria 1, criteria 2, right here the weight. Pwede man inganaon lang namo na siya paghatag, pero basig matamper o gusto gid ninyo na own gid ninyo na mga weights ani na lang. But CiTL will provide you with Excel na naadad to ang mga templates, no? Kanang inyo na lang ibutang ang criteria, tapos automatic na din siya mo-generate. But we wanted to empower you na kanang kamo ang maka-create yun ani. So, unsa gyud, can you screenshot that? So, sum it, the rows, kung asa gikan, rows, and then right through, and then kung unsa ang iyahang reference, and then unsa ang weight. Okay? Sige. So that we will put that in our Google Drive. So ano po yun? Equals,
equals, open parenthesis, sum if, open parenthesis, unsa ang basis, as unsa ang mga checkboxes. So, kana ang mga checkboxes, and then comma, and then we have true, and then we have comma, asa ang reference, kung kani ang maklik, kani ang reference. Diba? And then, open parenthesis, and then times, 1 kung gusto ra ka, 1 imuhang reference, and then close parenthesis. So, kung ako siyang i-click, 4 siya. Kung ako siyang i-click there is 3. But my weight here is 3. Therefore, ako siyang i-edit, and I will put there 3. So that when I click this, it's 4, 12. When I click this, it's 3. When I click this, it's 2. Okay? And then, pwede na dayon na, gapahan na lang din nato na center siya. Ano siya? Center. Pwede siya sa kanang, sa man siya, naa siya sa pinaka, tunga, amo na lang din pagwapaan. Kung saan man din sa sunod. So, the same, unsa na ganito? Insert one row below. Insert dayon here, checkbox, and then drag, and then pwedeng copy the formula. No, sometimes if tinapulan ko, I will just Control C, and then I'll go Control V, and then here we are going to edit na lang dayon the row. So the row here is like this, and it's like that. So when I click this, it's 12. Pero dili man siya 12 kasi say for example, this is just weight is 2. Weight is 2. So I will click here 2. No, so and then I will merge this para na din sa center. Okay, so I will click this, it's 8. And then if I click that, 2 plus kani, diba? May ano. Naka-try ang uban? Pwedeng mag-try? Uban ako? May ano. Okay, and the same sa ubang, ubang slides. So, ing-ani na din siya ang paignan, no? Kung mag-click ta. So, sometimes, ato siyang i-check kung correct ba gid siya. Tanan. So, meaning, usahay tanan, akong i-click ang 4. Ba? Ako i-click ang 4. Kay 40 man siya ka-points tanan. Tapos natin ko equivalent grade. Okay. Dali lang sa ako magtulo sa total score para dili ma-overwhelm ang uban. But actually, look up na ako siya din sa ilalong para ang 40 na siya equivalent, no? Until sa 2. So that, kato siya ang reference sa kaning ako ang equivalent grade. Okay, but pwede naman din hisa tataman sa total score. Okay? Sige daw. Can you guys try on your own? Doc Ampi, pwede may mag-try sa among computer dere. Yes, please po. Because naman tayo workshop time dapat, no? So, we will ask a volunteer later to show. So again, this is Google Sheet, no? So, to say for example, daw B, kay kuan man siya, kung grupo siya, pwede, no? What I do, look at this everyone, diba kay na naman siya, ako siyang yana, ha? So this is now the rubric I'm gonna use while my students are presenting. No, this is, so I use this, makita nimo na yung mga apelido, no? These are, napay kapilitan diri. Dili na ko na siya i-click, sir, for data privacy. Kuan siya, no, kanang, so while my students are presenting, naminaw ko, kailangan manggod, ang problema manggod is dapat dili unya na nato siya ikuan. While they are presenting, automatic, naa siya, grado or usually, I'll just show this. Okay. Na ako'y mga comment at the bottom. No, na yung mga ingana. The core results, and then we discuss it. Okay? May mga comment. Alright? So, kani kay per group man, usually you go duplicate. Okay? When you duplicate, and then
And then I'll edit this. I'll go kapilitan ni siya. Okay? Kani siya nga sheet is for kapilitan. And then I'll duplicate again. And then I'll go that this is Sambaan's group. Pwede ganun. No? So, nanaling ko kapilitan, Sambaan. And what is nice about the Google Sheet is naa siya sa cloud, of course, no? And dili siya mawala or maunsa until I edit that. Okay? So that is for ano. But how about for Excel? How about for Excel? Kinsa may gusto dig Excel? Some of us Excel man atong gusto, no? Dili na sa akong other screen. Sige po. There. Excel po, first po, no? So, ito, pag-ana, still, pareho sa katong kaganihan, no? And then, of course, you create a sum na lang dahil. So, what do you do? Pag Excel, sige, you copy your ano, but first, for Excel, can you please check your Excel if you have this tab? Developer, do you have that in your Excel? If none, what you're going to do, you go to data. You go to data, but you right-click your data there. And then you click customize ribbon. Okay? Customize ribbon. So, click ba na ako? Customize ribbon. There. Makita na ninyo sa customize ribbon. Usually, I click all commands. But, usahay, magawas na siya dito sa letter D. Kaganihan, nangita po, you siya gagawas diri sa letter D. Naan na dahil siya diri. You just have to click developer. You click developer and then you click OK. For some of the people, inyong pag nag-click to nimo matingala ka kay wala dili gyapon siya mutungan, you have to restart. But katong medyo kuan na okay na mugawas na siya dito. Okay? So with developer I will okay, dari ko nung ko. Then I will insert nanay ko one row dari. One row. I will then insert here a checkbox. Look at the checkbox. Okay? Look at that. And then diri din siya paingon. Ana. No? Then usahay kani siya wala gyud connection sa cell, wala siya ingana. What we do, I'll delete the name checkbox. What we do is this one, the checkbox, click format control. Click format control and then link that cell, kana nga cell, dito sa checkbox. So, click this cell link, click your cell, no? Parang i-assign na ito nga, kana siya nga checkbox, kana siya nga cell, ha? And then you click OK. Okay? So, kana siya ang, then same. I will click here, I will insert checkbox here. So, checkbox sa siyang word. No? And then I will, okay, right-click. I will create cell link. Kana siyang assignment nimo. Ana, I will click insert here. Actually, pwede rasad na copy. Okay. Format control, cell link. So, dito kayo click sa uncheck. Then there. Then, magawas na iyahang mga true, false, may ana. What I do, ako siyang gina-cover, ako siyang gina-white, para hindi siyang gawas. Actually, na yung mga false, true sa ilalim. Okay? So, again, last one, I'll click developer, I'll click insert, I'll click checkbox, and I will assign it here. And then I'll click
Okay, I'll right click. I'll right click. Right click, formal control, cell link, assign the cell, okay. Alright? And then the same pa rin, no? Equals, sum if, wait lang, naka-white siya, hindi na ko siya makita. Okay. Let me see what the level. Oh, ganyan. Okay? Same pa rin, no? Same, sum if, ingay nga na. Pero wala lang siya kanang open space diri nga part. Wala siya katong another, ano. Okay? So, I will copy that. I just copy the same. Na ganitong kuan, delivery. Actually, pwede na ito niya siya i-drag na diri na. Hindi siya musugot. Ako gitsang i-type. Equals sum if. Tapos, ano sa gani? Gani nga cell. Tapos, comma. Tapos, true. Tapos, comma. Ano sa ang basis. Dito kayo akong there. And then close parenthesis. So if I click this, it's 4. If I click this, it's 3. If I click this, it's 2. Click this, it's 1. But, and then of course, after this, ang total score, you just click sum. Kung unsa ang mga scores diri, ba? Hataman until G3 there. So that when you click this, you have 12, you have 9 running score here. Correct? For your Excel. So same, you can send this to your student because this student is dinagsaw. Iyahan ni siyang gi-submit or siya baka ang nag-student teach, kung nag-demo siya, dinagsaw teaching demo, another na sad is kinsay ngalan, but the same. Ano. So they know their score. So in my class, while they are doing Zoom, when they presented to me, what I do is I copy this, I send this one. Group 1, after sa group 1, I also sent the the score. So I screenshot that, but since screenshot nga kanang mas arang-arang na screenshot, I do a snipping tool. I get a snipping tool because it's a screenshot that is medyo high definition. So in the class, I would go like that, and then I'll go copy and then send it privately. No, because there's done ang group 1. I'm moving to group 2. Mga ingana. Okay? Sige. We will give you a bit of a time later, mga around 10 minutes, and then we'll really expect one from Villanueva and one from TLE to show that they have automated their rubric. Ha? But everyone do try. Okay? Sige. Kinsa may nag-try diha, be, pwede sa ako makakita. Before I move to the next speaker on Google Form and okay. Doc, Kung may naka-try, yes po. wala pa may nag-try kay naminaw may sa imo ang explanation. Okay. And then we'll give you some time, okay? Or do you want that I will automatically send it through the chat, the process? Okay? In PDF form. Sir, no? So that when we go to the workshop time, it's going to be no, kanang mag-try gyud ang tanan ha. Manghangyo jud ko na mag-try lang gyud tanan. Gusto sad mi doc tapos
If ever daw, pwede So, po may makapangayo sa recorded ani nga video. sir. Salamat kay sir ha. Thank you kaayo daw. So, amo siyang giing ani para maka-follow and then kana po din siya. Alright? So, but some of you may ask, kapuya ng Juanway, kanang isa-isaho ng Excel, gusto ko na kung mag-submit sila sa Google Form, dadto rin automatic ang rubric. Diba? Mas dali. Kaya na naman dadto nilang gisubmit. So, tanaw na lang, tapos automatic, anak na lang din. And of course, if you are in USTP, kung saan paghimo dito. But I believe kanina, gidemo sa taga-kuan, DTO, because we're working together with DTO, no, trying to really assist our faculty on this. So, Ma'am Eileen may also demo that as well. But again, naagya po screenshot si Ma'am Eileen because after this, ang mabilin is just kato na lang. Okay? While I'll also provide in my whatever I demonstrated on the chat. All right? So Ma'am Eileen will show the automating rubric using Google Form and in the e-portal. So ladies and gentlemen, a program head of CiTL as well as the Computer Engineering Department Chairperson, ladies and gentlemen, Miss our Engineer Eileen A. Sierras. Madam? Yes, good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Afternoon, ma'am. Okay, so we will discuss about the rubrics using this USTP, and then we have also the USTP and using the Google form. Okay, so I think everyone is using Google, our USTP, our e-portal. Kuan lang kanang mag-thumb ups kuno daw ta kung naggamit na ta ata ato sa ato ang USTP. Gamit na ta? Naabay kanang sa reaction gani ato makita diha. Okay, for a while ah. Okay, I think kita man sa siguro ka-open na sa atong USTP, no? Okay, are you using that one last semester already? So, na kabisado na ba nato ang USTP? Mga commands sa atong USTP kung asa ta mo paingon unsay ato ang itang click? No, hopefully nga gamiton ni nato ato ang USTP even that there are mga kuan pa, mga murmurs, mga ato ang mga likramo ani kay tungod kay hinay ang ato ang pag-process, mo man atong makakita no or say maka-istorya ka nga our USTP is not so friendly, may nana nga mga comments no, mga feedbacks, but then maski ginana ang atong feedbacks nga madawatan, still we will use the USTP, our e-portal of USTP. Kay kung sa Ateneo pa naman sa gyapon sila e-portal, kung sa Mapua na sa gyapon, sa UP na sa gyapon. So sa ato sa gyapon sa USTP is we also have our USTP. So proud gyapon ta ana as a employee of USTP nga naatay e-portal. Because if you notice some of the SUCs dinani sa ato sa Mindanao or kaya dinani sa Misamis Oriental like CMU, BSU, wala sila e-portal. So murag kuan gyapon sa atoa. Proud gyapon ta nga naatay e-portal. That's why we need to use the e-portal nga gihatag sa atoa sa admin. Okay? So ato lang sad nang taason na to atong mga pasensya if we found out nga murag okay alanganin man kumugamit ani kay apiki ko pag no pag manipulate sa iya or pag-access sa kanang mga features niya, but then our DTO is trying to impart their knowledge nga para magamit yun nato mga faculty. And then one way also is ngano nga nasa ta e-portal, it's because it's a one way to help our students and also to us nga isa ra ka platform atong gamiton. Kay para nga dili na sa malibog si estudyante
nga kani si faculty 1 is nagamit og Google Form, kani si faculty 2 is nagamit siya og Google Classroom, kani si faculty 3 is nagamit siya og Edmodo. So daghan gina-open ni estudyante nga platform. So that's why we have this USTP nga isa lang gyud ka platform ang ilahang i-open, wherein ang all the materials ilahang mag-take sila og quiz, diyan nila i-open. Okay? So now we will introduce this rubrics sa ato ang USTP. Kinsay naka-join kanina sa seminar sa DTO, the Advanced Features of USTP. Nabay naka-join kaninang morning 9 to 12, and also tomorrow naagyapon sila, magkandak gyapon sila og seminars. Murag re-orientations of USTP and kanang advanced features of USTP. Nay naka-join? Walay naka-join kanina? Wala. Okay, sige. So everyone, please open our USTP. Okay, I will share my folder here. Okay? To open our USTP, na naman tayo account sa atong USTP, no? Naa ba? Okay. Kisay na ay mga account or basin nga mag-discuss ta ani, then you don't have any account. So ang iyang pag-access of using this USTP dili na to magamit na noon. Yes po. Okay, si Ma'am Genevieve lang ba ang nai-account? Si Ma'am Lendrel. Ma'am ba ni or sir? Okay, so naata. So I think all of us have this USTP nga account. So please open now our USTP. Okay, naka-open na ba ta? Else, Yes, ma'am. Okay. I will share my Okay, this is my account sa akong USTP. So first is, you already have your subjects na nga itudloan, right? So please click now my courses. Okay. Sa ako, I have 4 courses, no, 4 subjects kibaling ako ang gihandle this semester. So di ba nag-login ka, pag login nimo mao naman din ni ato ang makita niya. Okay? So example is na ako'y kaning methods of research. So I'm going to click this one. Okay? Once I click this one, unsa na din ako makita? Di ba makita na din nato kung unsa to atong mga modules, and then kani mga informations kung unsa na to pag-upload, and then we have here the kaning mga weeks, kaning mga dates nga atong mga kita. Right? Okay, so example, I want to put a activity wherein ang ako ang pag-assist sa score sa estudyante is by using this rubrics. Now let's say unsa ta karon 22. Okay, this week February 22 to February 28. Dinanin ako ibutang ang ako ang activity or assignment para sa ilaha. Now to do that one, unsa atong unahon gani? Atong i-click pa ang turn editing on. Okay? Okay, I will click this one. Okay. Once I click this one, kung kabalo, ngano nga kabalo ka nga naka-on na to siya for ready to edit na anything here nga pwede naka maka-upload og uban pa. So makita ni nimo nga naanay edit diani atong nakita. O kanina wala pa man siya naka-on, so that's why atong makita is kanilang iyahang box. Check lang ato ang nakita dinani. Okay? So once we click the turn editing on, so we can upload now the files and we can edit some of the contents niya sa tuang USTP. Okay, example, in this week na February 22 to February 28. So maghatag ko din ani og activity.
Now, I will going to upload now the files. Example lang ni, no? So, you will just click this one, add an activity or resource. Okay, naka-follow ba? Naka-open ba sa ato ang U-step? Naka-follow man sad, no? Thumbs up lang ta kung naka-follow ta. Okay, good. Thank you po. Okay, sige ma'am. Okay, so we will going to click this one, add an activity or resource. Okay? And then, since nga activities man siya, pwede kanya to ang i-click. And under sa activities, nga table, na ano siya mga other pa nga, imuhang gusto, mag-quiz ba ka, magpadula ba ka, magpa-lesson ba ka, and anything here. Okay, na pa yung mga resources. But since nga example lang niya, bibutang nato siya sa assignment. You can choose this one also nga pwede nato siya nga himuon nga quiz. Okay. So example, I will click here under sa activities nga table is kaning assignment. And then I'm going to click this add nga button. Okay, nakapili na ta. So take note, assuming that you already have your kanang instructions or your activity na nga kailangan lang nimo siya i-upload from your PC. Okay, I'm going to click this add. Okay. Now, everything nga imuhang i-add nga files or documents or whatever nga mga files nga imuhang i-upload din ani or ibutang sa imuhang account sa USTP is naa jud ni siya kanang general assignment name o uban pa na jud siya pangalan. So nganlan jud ni nato siya nga files. Okay? And by default yun, atuan na siya nganlan or else dili ta maka-proceed sa kaning iyahang mga kailangan na nga ibutang. Okay. Let's say I have, since that I choose this subject nga CPE 3 to 4, example lang ha, mag-write ni kung ang pangalan niya CPE 3 to 4 assignment. Yeah. Tay akong ibutang din ani rubrics kay para makabalo ko nga pag-assist dai ni nako is using sa kaning rubrics. And then after that one is sa description optional lang ni siya. So pwede ka maka-write in anig description kung unsaon nimo date ba ka ha, the submission of this one is blah blah blah. Amo ni imong ibutang din sa imong description. Okay, next is we are going to upload now the file. So we will check kung asa nga file nato siya pangitaon. Okay, example is nakoy files din ani. Wait ha. Okay, CPE 321 na ako yung mga activities. Activity 1. Okay, I have here my activity 1 nga methods of research man siya. Akong gipahimo sa ilaha is naghatag ko sa ilang mga articles, then from that articles they are going to identify what are the problems, what are the objectives, the methodologies, mga results niya, and then the last part is imong comments about that articles. So example, I will upload this one here, katong akong files, and then choose nato kung asa to nakalocate ang ato ang file. Okay. Classes. Dagan kayo siya folder, no? Okay. Kaya para di ko malibog. Example, this activity 1. Okay. So, it's either pwede imong file into PDF file or kaya naka-Word file or kaya naka-Excel file or any extension sa imong file. So, in this case, I upload this file by PDF format. So, I'm going to open this one. So, pwede ka nimong butangan ba nimong save as or not? Pwede rin na siya. Optional lang yapon. And then, upload this file. So, kaning activity 1 is mo ni akong instructions nga akong gihatag sa ilaha. Gidin basahon na dayon to nila. Wherein, ang kanay siya nga link is diyan nila makita para diyan sa kana nga link is diyan sa gyapon nila i-upload to ang ilahang answer. So, so after that one, na mao na din siya. Sa iyang ubos ana, just scroll down na availability din ana.
Okay, you can choose here kung kanusaan nimo ipa-allow ang pag-submit nila. So you just change the date here kung ano sa imong gusto. Due date kung kanusa ilahang mahuman na, then cut off date, then remind me to grade by kanusa baka nimo siya ipakuan. Graduhan. Kay basin nga dili na malimot anong kagoy naman din siya activity tungod sa kanang mga kadaghan sa atong ipangbuhat nga malimot na ta nga kailangan ko naman din siya i-checkan. Okay, kintahay kani siya is advance date na ko no. Nag-upload ko karon sa file ya pero pwede na siya makasabit kagahapon so advance date kayo. Anyway, example lang ni nga gibutang na ko siya nga allow to submission is on February 21, then the due date will be on March 1. Then cut off date tag okay, ang kaning cut off date guys is dili na siya maka-receive ani after sa date nga imuhang gibutang dinhi. Kintahay kung due date nimo is March 1 but still si estudyante is maka-submit lang gyapon siya. But then if you are going to put a cut off date then March 1 ya magbutang pag yung kag time ana, meaning is after March 1 of let's say 3 PM dili na siya maka-submit. So na-close na kibali ni siya nga submissions of your kaning ilahang assignments. Okay, so para dili ra kay kasigi saghago og mag-set na sa gaani nga para makasend si student, pwede ra gyapon nimo siya nga i-disable. So that's why by default nila ilang gi-disable ani ang kaning cut-off date. Then remind me to give grade. So March 8 daw ko no or kaya March 1 na to. Pwede na dayon ta makahatag og grado. No, abti kay ta mohatag og grado para dili ta magkapakapa kung ting grades na, kung pang submissions of grades na. Submissions type. Okay, submissions type any file kani. And then maximum files. Kani pwede na ni nato dili na hilabtan ang submission types. Feedback types. Kung magbutang baka kailangan ba na nimo siya butangan ba or dili ba? After the submissions nila. So ang ato ang inyo lang iset ani is kani inyong availability. And then submissions type is pwede na dili na to hilabtan, ang feedback yapon pwede dili na nato siya hilabtan. And then submission settings. Ang submission settings should be ato na siyang hilabtan. Kay tungod require students to click the submit button. If you are going by default, di put here no. Pero dapat naka-yes na siya. Kay when you set this one now, tapos walay makita sa estudyante ang katong submission button gani nga iyang i-click submit button. So that's why we're going to change this one sa iyang settings into yes. Require that student accept the submission statement. Okay, yes. Attempts reopened. Depende na nimo kung imo pa siyang ipa-reopen ba, never kaisa lang ba yun siya or manually or automatic lang jud nga once lang jud siya. So mao ra ni ato ang i-set up lang sad siguro no ang availability ang submission settings. Then here sa iyahang grade, okay, there are two ways to have this rubrics nga side. You can have this under niya is grade. Okay? Under sa grade is type point scale ba by scale katong 1 to 5, 6 to 10 or unsa ba niya or kaya by points nimo butangan lang nimo points nga exact nga point or 1, 5, 3 ana kibali. Then maximum grade. So ang kaning maximum grade nimo is ibutang nato kung pila ang total number sa katong imuhang rubrics nga gihimo. Di ba naman kay katong imuhang criteria, pila man to siya. Then ang sa imong level iyahang level dayon is pwede ka katong 1, 3, 5 nga imo dan siyang i-total. Nga tanan niya nga total sa sa imong rubrics katong iyang maximum nga total is you will put it here. So kung nakay total nga 100, so just put 100. Kung 50 ra siya, 50. Kung 25, 25%. Sa example, we will put here by default is 100. And then here, kaniya nga to ang i-change sa iyang grading method. By default, naka-simply direct grading ni siya. So we will going to change this one into rubrics. Okay? Naka-follow ba?
Naka-follow ta? Or paspas ra ba kayo ko? Okay ra guys? Okay? So I will proceed now. Thumbs up lang ta kung naka-follow ta. Or nabatay mga laptop nga gigamit? Naaman sa doon, no? Okay, so thank you po. Okay, so we will going to change this one's rubric. Okay. And then next is grade to pass. Depende nimo magbutang ka dani 50 ba, 40 ba, pwede or kaya by default dili na nato siya butangan. Blind marking, imo bang ibutang dadto makita ba ni sa bata? Anyway, naaman sa siya mga notes din ani kung say pasabot ana. Ang sasabihin kaning question mark din ani. Kung say pasabot anang blind marking, kana siya. Use marking workflow. Okay? But then, to change to katong pag-assist nimo into rubrics is dinani ta sa grades and then grading method is rubric. Okay? So other than that, wala na tayo i-change niya. So again ha, from pag-upload nimo sa imong file, so isa ra ni siya ka form. Pag-upload nimo sa imong file, okay, you're going to name that file sa imong katong imong assignment, and then additional files, okay, nag-upload na ka sa imong file, and then you are going to set the availability kung kanus makita ni estudyante, kanus siya magpasa, kanus ang deadline. Then after that one, kaniday na tong iset kaning grade niya. So pwede nga dinani kung nana kay by default man 100 man siya no niya, iyahang kwan sa type niya is point, so pwede na nato siya dili na hilabtan, and then dinani lang sa iyahang grading method nato ang iyahang ilabtan. Kay when we open this one, ato ang diretso makita is kaning simple direct grading man. Okay, rubrics. Then after that one is pwede ni nato siya nga save and return to course or kaya save and display. So example, maingon ta ka ng save and return to course. Okay, we'll just click that one. Okay. Ang may tabo kung save and return to course is mubalik ka din ani nga portion. Mubalik ka ani nga portion. Pero kung kanang save and display gani, mo proceed ka sa kato iyang next nga table. Nga iyang ipakita sa imuha. Okay, but then, kano sa ganito nato siya gibutang? Okay na. Sa February 22 to February 28. Okay, this is now the file, CPE 324 assignment rubrics. Okay, so we will going to click this one para makahimo na dayon ta og rubrics. Okay? So again, balik ta dadto ha. Okay, this is now your file. Click this file so that this is now the instructions nga akong gihatag sa estudyante. So unsa to akong instructions be tan-aw na to. Activity 1. Makita ninyo unsay kanang individual instructions nga ako ang gihatag or ang use step lang ba nga kuan? Makita ang activity kibali inani individual activity. So mao ni makita sa estudyante. Attached here are 6 different Scopus research papers. Choose one article only and discuss the following. Use step lang. Okay. So okay, sige. Continue lang ta. Well, anyway, ang kaning content niya ani is my instructions of the activity that they are going to do. So once I click this one, okay, once I click this one, mo-direct din ka ingon ani nga page na sad. Assignment, this is the name of kato-ato ang gibutang sa tong activity. And then notice here, grading summary. Before sa grading summary din is makita nimo kung unsa to nga sections sa imong estudyante. Now, since that katong methods of research is naay duha ka sections, so naay duha sag dinani ka sections nato makita. CPE 3A and CPE 3B. So makita ni nila. So example sa atong
CPA 3A, makita ni mo diani sa iyang grading summary, there are 16 participants, kibali there are 16 students that you have, but din wala pa yung nakasubmit. Na pa 0-0 pa ni siya. No? Okay? The same thing sa gyapon sa kuang 3B. 16 gyapon sa sila, then 0-0. Now, to set up the rubrics is okay. No, sa iyang left side gani makita ni ninyo dire sa iyang administration. Administration ni anakay assignment administration. So just look down lang pangitaas si advanced grading. So under ni advanced grading, just click define rubrics. Okay? Define rubrics. Okay. This time is you are going to sa kaniyang name gani, you are going to put the name of that rubrics. So that ang reason niya ana is pwede kung kibali is from scratch pa gyud imong rubrics ha, first time pa gyud nimo nga gihimo, then ang kaninga rubrics nga imuhang gihimo nga first time can be used to the next activity that you have nga pwede siya nga applicable siya sa katong activity. So be sure nga naa ni ang makadumdum ka kung unsay ka ng iyang pangalan sa imong rubric. So make it simple and easy for you to remember sa pangalan sa imong rubrics. So example, ingnon ako nga CPA 3 to 4 activity nya rubrics. Dahil mao ni akong gipangalan no kay para kung pagpangita ni nato siya is dali ra rin nato dayon siya makita. CPE 3 to 4 activity. So ato ning testingan kung unsaon ni nato karon pagpangita sa kaning rubrics. So description is optional ni kung ibutang siguro nimo dinani kung kano sa ang deadline, may nana imong ipambutang sa description no. Then okay, in this one just scroll down, kita nimo di ang rubrics. So under the rubrics na kay click to edit criterion and then click to edit level. So kanina ang pag-discuss ni ma'am is di ba on how to create a rubrics kailangan na kay criteria. So this is example akong criteria din ani is katong iyahang sa atong criteria nga ibutang ani no. Ibutang nato nga kay katong activity nga akong gihatag is kuan man siya. It's a kind of AC type but then I need to find kung kay yung instruction is you need to identify the following katong sa iyang objectives, kung naba siya nakita sa pagbasa niya sa articles na by objectives ana, pila by objectives niya nakita, unsa bay problema nga iyang nakita. So example iyang problems, number 1 pa day kay problems. No. So naatay under sa iyang description siguro is identify the problems. Ana kibali. So, then sa iyang label lang dayon kay pwede ka ani magbutang ang sa imong label ba or kanang iyahang points ba nga imong ibutang sa gyapon. So example lang sa ako ibutang lang nako kibali low so buite. Pero di ani kay di ba magbutang ka diani katong satisfactory ba, not satisfactory ba, very satisfactory, poor ba imong ibutang diya, di ba? So poor. So kibali nakakita gyud siya og 1 or wala gyud siya nakita. No? So unsa may iyatong ibutang din ani nga points 1. Lisod sa kay nga wala gyud tay ihatag sa 0 points gyud siya no? Posible ba na siya or kaya posible nga kaning 0 kay wala gyud siya answer dadto. Ha? Then unsa ba atong sunod ani? Not so poor. Mao na lang siya atong ibutang lang kuan nga level niya. Then naasa gyapon siya point so kintahay this one is 3 and then this one here is rich na siya. Example high na iya ha. Ay ibutang ni nato siya dinani is medium lang sa. Wait, example lang na then our high is ibutang nato diya is 5.
Okay. Now, if you're going to add another label niya and then another points is you just click here, simply click the add level. Kung napaka-ikadugang niya. Okay? Tag very high. Then this one is, the high is 10. Okay? Then for the criteria, so first is the criteria. The next is another nasad ka nga criteria nga imuhang gusto ibutang din. You just simply click this add criterion. So example number 2 is objectives. Kung naka-identify ba siya o kaning objectives ba? Okay, this one is some kind of kaning kuan man, kaning isay to ang ako ang kipahatag sa ilahang activity. Identify the objectives. So, example, poor, and then no objectives found. Yeah, 0 ni siya diri. So, medium, 1 objective mentioned. So, 1 ra sa diyang score. Kay, to minimize sa kaning atuang usay ra ba kay kwanta no kanang ma-intimidate dayon ta usay sa kanang mga sinulatan sa atong estudyante nga maayo kayo lami kay yun siya mag in English then but then the content of the answer of the student is wala man day diha but then the in English is very good yun kaayo. So mo nang ba ay tsada man kay ni siya mag in English so kung anay ako ning tagaan karon og kanang 10 points kay tsada kay siya mag in English but then the questions na imong gipangutana sa iya ha is not really relevant to the answer sa imong estudyante. So that's why this one is very important. So kintahay ato butang 2 or 3 objectives found. Yeah, high, very high kay bali siya. And then more than 5 objectives. Okay. So, once you've done, so you can add on here, pwede ka 5 or pila pa kung pila na imong ka-criteria nga. Ang iyang level is pwede gyapon madugangan pa nimo. So, after that one is kani din ani pwede pa nimo siya nga ma-set or ma-antik or ma-tick or ma-antik nimo siya. Display points for each level during evaluation, makita ni siya sa estudyante or kaya dili ka gusto, imo ra na siyang i-antik din ani. Okay? So, example, ato sa ni daw save as draft niya or save rubrics and make it ready. Yeah. Ano na, diretso na kung ready na ba yun ta. Okay. So, this is now mao na din makita sa estudyante. Kani. So, nakita nila ang imuhang criteria sa imuhang rubrics. That's why, mao sad nang tan-awon ni estudyante nga, mauday ni siya, so mao ni ako ang pangitaon sa ako ang answer. So, lisod man sad kaayo nga you will give the activity without giving this rubrics kay matingala man sila nga paya sagud gyapon na nang if you are going to attend to join any contest, di ba? Mangita man gyud ka ng mga mechanics niya. So, the same thing sa kani ang ato ang rubrics. Unsay points kanong pila imuhang kailangan nga kung sa contest pa kailangan nga kanang i-emphasize kay para nga modaog ka. Okay, now katong ganina nga ato ang gigamit is mao ni edit the current form or definition or form definition mao ni ang katong ato ang from scratch. No, delete the current defined form kung ato aning usbon karon. Kay kang ay sayop man daay ni. Pero we can edit this one by clicking this kaning portion. Okay? So, pagkahuman ani, tan-aw nato ang part sa estudyante. Now, I have here already tan-aw nato kay nanay mga estudyante ani nga nakapasa but then the week is wait okay, we have here sample activity man ni siya. Gigna na sa gyapon nako ang estudyante. Okay, you can send your files sa kani nato ang USTP. Okay, so view all.
di ba gi-click man to na ako tong mga katong file name sa form or sa katong under sa iyang assignment. So this one here, February 8 to February 14. Okay, once I click this one, this form, the name of the form is, makita na ako dyan in view all submissions. If you notice, na siya, participants 16, na ay drops nga 12, na ay nakasubmit og upat, o nasa kailangan ako daw i-grade nga upat. Okay, so I will click this view all submissions. Okay, so section 3B. Tahay. So, mo na niya ako makita na dayon sa estudyante. Gidraft lang niya, oh, pero wala pa niya gi-submit. So, makita di ay, siguro iya lang gi-attach ni, pero wala niya gi-click to ang katong submit. Then, submitted for grading. Okay. Kani si Jupiter, okay, nakasubmit na siya, so kailangan na nina ko siya graduhan. Okay? Napagyapon si Tisby, kailangan pagyapon nina ko siya graduhan. So makita na to siya kung kinsa na tong nakasubmit o kailang o kung kinsa na to ato ang graduhan nato. Okay, na pa si Jason. Now, let's try here sa 3A. Kung kanusa ka makabalo nga gigraduhan nato nimo si estudyante. Okay, example here kani si Flores. Na submitted for grading tapos nakabutang pa yun dinani nga graded. So meaning nagraduhan na nimo siya. Yan, nanaday ni iyahang score pod. Okay? So, let's try to open. May ngunday ka, mangutana din ka nga, asa na ko makita iyahang gi-submit? Okay. So, let's try this one here. Grade. Click da katong grade niya nga button. And then, not graded na niya, submission, submitted for grading. 2 days, sa student cannot edit this submission. So this is now the file nga gi-upload ni estudyante. Okay, so we will just click this one. Okay. Pag click to nimo sa file, automatic siya nga gi-download. So this is now the download file. Just click this one. O kaya pwede nimo siya makita sa imong download nga folder sa imong PC. So mo na ning answer ni estudyante. Okay? Ang disadvantage of this one here is nakaseparate ang katong file ni student og sa katong imuhang rubrics. So kibali mag-open ka ani kani nga file and then once you open this one, imo na sad siyang i-minimize ba or kaya imong i-close kay para mag-grading ka or else pwede nimo siya i-download tapos naka 2 windows na dayon ka. Okay? But okay, so this is now, sa iyahang below portion niya, just scroll down, this is now imuhang rubrics na, kani grade nimo. So magbutang ka din imo, pwede nimo siya i-highlight din nani, meaning that will be the score ni students. Kaning naka-highlight niya. Or else, yung tag kanang murag, butang ka kanang range gani. Instead of kanang 10 points nga imong ihatag kay pero it was not kanang written it clearly, though nakita niya nga more than 6 ang iyahang gihatag nga comment. So you can write here also kato iyahang numeric points niya. So butang tag instead of 10 nga kung ihatag, ibutang ra ni nako siya og 6. So ang kaning 6 mao ra ni iyahang i-count, dili ang katong naka-highlight nimo. Kani siya nga portion. Okay? Then once you give the points, example naghatag-hatag ko diani og points niya without reading, no? Example lang ni. So after you read the answers of the students, so mo na ni imuhang gi-points na sa iya ha. Okay. So after that one, kung maghatag kag comments din ani, you need to improve, you need to improve the understanding of sa baka na of the methodology. Kaya wala kayo niya kibali na kuan ang iyang methodology, wala kayo siya kasabot kung unsa day ang methodology atong kuan atong article nga iyahang gibasa. So you need to read the kaning methodology, unsa na methodology kay para maka-understand siya kung unsa iyang pangitaon dato sa article ang. Okay? So once you have this one, just click this save changes or save and next and show next. So kung save changes ka, mobalik ka dadto sa part sa katong atuang form nga
nga katong may mga dates niya or weeks niya, kung mag-save and show next ka, mo paingon siya sa katong next nga student that you need to be graded. Okay? So kintay mao ting ato ang si Stupin kay bali ang ato ang na-save no, ato ang gigraduhan. So save changes. Not graded. Please choose something for each criterion. Wait. Tag 5 4 nga di na siya mag-grades. Okay. Okay. Okay, changes save. Wala ko'y content tag. Basta nga nag-error to siya, it's because wala ko'y score sa kaning results kanina. Wala kay nakabutang din ani nga naka-highlights niya. Okay, so once I've done, nag-graded na dayon si estudyante dere. Okay, so nakita na. Kung makita na sa balik ka dito sa imong mga estudyante, you just click this one here, view all submissions. Okay, balik ka sa tanan nga estudyante sa 3A. So pangitaon to nato si Stupin kung unsa ni nahitabo, okay. Nakabutang na din ani ang iyahang graded. Okay? So I think that's all for the rubrics for this U step. So any questions? Okay. Pagtanaw nato sa iyahang mga grades. Saan to ganito nato pagtanaw sa mga grades? Dinani sa view grade books. Okay. So makita na dai nato dinani ang gradebook ni mga estudyante sa under sa section 3A. So katong nangagraduhan na katong CPA 324 Activity 1, nanay siya grado din, makita naman sa gyapon nato iyang mga grades diri. Okay? So, any questions? I will stop the sharing. So, any questions po? Naka-follow ba? Naka-follow? Okay. Hopefully nga, yes, hopefully nga kanang si Ma'am Genevieve lang ba ang naka-follow ani or nagkamuni-muni pa og naon di ay ni siya. No, different lagi kuan lang ni personally lang sa gyapon ni sa ako ning opinion sa gyapon no kuan lang ani sa side sa to ang U step. If you're going to compare, I know that you are using other platform like Edmodo, Google Classroom, Google Form. I know that you can differentiate sa ilahang process on how it process sa atong using sa atong U-step and then the other platform. Makaingon gyud ta karon nga kadagan ba kayo i-click oy, di ba makaana man gyud dayon ta, maka-comments dayon ta ana. But anyway, kanang once nga sige ka gamit ani for sure, maanad naman gyud ta dayon. Mawala na dahil na sa tuang hunahuna nga kalisod ba ani kadagan ba kaya tong i-click kay sige naman tag gamit. So at first resistant gyud kay ta sa atong kaugalingon of using this U step because we already use other platform nga which is simpler and easy. Pero as I said lagi, maghinay-hinay na ta gamit sa ato ang U step kay gyapon man atong direction. And one way of helping our school, our USTP and also our DTO nato no nga mga staffs and mga kuan din ana mga programmers nato is by using the U step kay sayang kaayo ni siya gigastuhan sa ato ang admin and then dili magamit. So we encourage yung nga kanang you will use this U step. Okay? So hinahinayan lang nato siya og kanang kuan ba kanang gamit kay para nga dili sa dayon ta makuratan nga oy ingon anion ba gyud ay kayo ni siya until nga maanad ka. Sa part sa students, yes, there are some kanang mga comments gyapon from part of the students, but then we will explain to the students that slowly atuan na siyang kanang i-adapt na ni nato ang atong U step. Okay? Hopefully nga
makwanta masabtan ni nato siya kani nga case kay the administrations is really helping us para nga easy for us nga isa lang ka platform atong gamiton and also with the katong ato ang students. Okay? Hopefully nga magkasinabtanay taani ha. Then hopefully nga one of these days kanang manawag mi sa inyo ha so that you can share kung unsa sad inyong experience of using USTP. Kung unsa nga mga features sa USTP nga imuhang i-apply sa imuhang mga estudyante sa inyong klase. Okay? So kanina siya gamit man gyud kay ning rubrics. So kani pwede ninyo nga magamit one of the features of the USTP. Any questions of this USTP nga process? Sayon ra kay no? Pila na to nga click nato? Daghan nga click. Pero sige lang. Maanad ra taana niya. Okay, any walay pangutana? USTP lang, ma'am. Okay. Walay pangutana? Okay, sige. Since nga we are in the kanang adjusting period pa of using this USTP, we can use other platform. So mo na tang gagamit na ta og kanang Google Form, Google Classroom, but hinay-hinayan na nato siya transfer going to our USTP. Kay lisod man sad kayo nga mag-download ta or mag-upload tag mga files and then makalit lang din og kanang mawala, di ba? So at least nasa gyapon tay mga backups. Now, another way of having this kaning using this rubrics is we have this Google Form. Now, ang Google Form sa gyapon is dili siya advisable for the ni faculty nga magamit siya sa rubrics. Nga dadto din siya maggrado kay bali. Ang nakanindot siya if you are going to use the rubrics for the student is kana bitang si student maggrado siya sa iyahang kapwa estudyante kay bali pair to pair niya nga paggrado. Example reporting. So maggrado si estudyante dadto na siya sa rubrics katong nag-report. Kung kinsa man galing to sa iyahang classmate. So since nga kung sa classroom pa ni nato is di ba naman tay other way also nga kanang para si atong mga estudyante dadto is naminaw, mga audience nila, ang iyang mga classmates is tagaan na to sila kun ikaw maggrado sad mo sa imuhang classmates kung sakto ba na iyang report, dili lang nga kanang mag-questions lang ang si iyahang classmate and then okay na dayon iyahang report. So para sa gyapon matagaan og feedback si katong nag-report kung nakasabot ba sad siya sa iyahang report. So that's why we can use this Google Form to create a rubrics. Okay, I will share now the Google Form. Let's say Okay. Mangutana sad mi kinsa bay nakagamit og Google Classroom sa dinani ba? Advance ng pangutana. Kisay kagamit sad og Google Classroom? Walay kagamit? Sure walay kagamit sa Google Classroom? Si Ma'am Agbong? Kinsa pa? Only Ma'am Agbong? Mi po. O si April, si Ma'am April? Okay, si Sir Rico? Okay, daghan man sa gyapon no? Okay. Anyway, ato sa ato ang Google Form. Before, okay lang ba sa inyo that we are going to introduce Google Classroom also of using rubrics in Google Classroom. But before that, we will have this Google Form lang sa. Okay, I will share you my screen. Okay. So, dinani man to na tumakuha ang katong ato ang Google Form. So, we have here, look for that Google Form icon. So, this one, Google Forms. So, this is now, nga nakaklik na ko sa forms, sa ato ang Google applications. So, try na to ang kaning blank. From scratch yun ta, maghimo. So, as I said, ang kani siya is, nindot ni siya for the kanang peer-to-peer evaluation.
So example, title of the form. Okay. Then usually 'di ba mangutana man ta kung unsa to iyang pangalan. So mag-short paragraph ta, full name. Then mag-add on pa gyud ta. So kani familiar na ta unsa paggamit no sa Google Form. So mag-add on pa gyud ta kibali iyahang classmates name wherein dadto siya mo to siya iyahang i-evaluate full name. Okay. Now, next, another na sad. Okay, ikatulo na siya nga table, di kani. Column, first column, second column, ay ikatulo na. So, in this case, this is now the content sa ikato imuhang rubrics na, wherein si students nga naka-open ani is mag-grade siya sa iyahang kapwa nga estudyante. Okay. So, kanina rubrics. Instructions. Diba? Mag-intag instructions din ani. Kung sa pa itong itanulat din ani. Or else, pwede sa gyapon ta maka-upload din ani sa katong instructions na to. Diba? Pwede ta din ani. Okay. Next is, under this one here, kaning mga choices din ani, unsa nga types sa ato ang quiz or exercises or assignments. Either naka-short answer ba, naka-paragraph, naka-multiple choice, checkbox ba, ang yang makita kung how the student nga mag-answer using sa kaning Google Form. Now, notice here, kani siya multiple choice grid. So, mao ni ato ang pilion. Okay, I will click this one. Okay. So, mao na ni karon atong makita na ay rows and then na ay columns. Ang kani atong rows will serve as our criteria. Ang kani atong columns will serve as our points. So example, ang kaning atong rows is kung isay kanina kibali no example lang problem. Kato iyang criteria man identify the problem, identify the objectives. Or kaya no, ato na lang ning kuano day. Criteria 1. Criteria 1. Criteria 2. If we're going to add another criteria, just click this one here, criteria 3. Okay. Then columns here is our points. It's a 1, 2, and then 3. So once you've done, okay, kailangan na to naka-require response kay para si estudyante, dili yun siya makasubmit without answering this one. Okay, you can check this one here. Naka-description, pwede ka magbutang og descriptions. Pwede nimo i-limit in one response limit to one response per column and then reshuffle, shuffle or so you can choose any of this one here kung sa imong gusto nga ipakita ni estudyante. Okay, once you've done, pwede na ni nato siya matanaw, di ba? Tanaw nato kung unsa itsura sa form. Okay, just scroll up and then naatay mata-mata din ani for the review. So we will just click this one. Okay. So, mao na dahil ni ang itsura sa ato ang form. Na full name, classmates full name, nga kato iyang i-evaluate. And then, this is now the rubrics na. So, na kay criteria 1, and then mount ni imuhang points or kaya kato imuhang level. So, pwede na dahil to si estudyante nga mag-click siya dire, mag-click siya din ani. So, that is the points now. Okay? So, dapat magpangalan sa gyapon siya. May mga pangalan dire. Okay, now submit. Example lang ni, i-submit na to. Okay. So, balik ta din sa atong form nga gihimo na natay response. Okay, makita na dahil ni nato iyahang response. Now, it's a good practice no nga once the students finish all the students no finish answering the kanisya kanang peer-to-peer evaluations is dapat atuan ning i-download ang file kay or else basin nga mawala sad siya. So diani na dayon ta download responses. Then ikaw na dayon ang mag-add kung pila ang points na dayon ni estudyante. Dili to siya automatic nga mo add iyahang points. So that is one of the disadvantage also kay ikaw pa man ang mo add, no? Pero at least sayo na lang sad gyapon sa imo kay mo add na lang man sad ka that the points of from the students is naa naman sad. Okay, any questions?
and Facebook ang nakakunik. May pangutana or paspas ra kay ta? Pangutana po. Or nakagamit na ba niya ana Ako ako ang nakakunik. sa rubrics Kaya nga akong profile. using Google Form? May pangutana? Ilum lagi. Sa USTP. ID. Walay pangutana or nalang ba'y nasabtan or walay nasabtan? Kaya wala may reaction. Paspas lang ba? Napabay tao dire? Mura sa classroom, no? Napay tao? Okay. Si Sir Banluta, okay. So, si Ma'am Kalapi. So, how about the others? Si Sir Junrel? Si Sir Fernando? Nakuanan ba? Naka-follow ba ta ato kung saon tong Google Form? Okay, sige. So, mas dali ang Google Form. Ay, sige lang, good. Okay, now, we will try the Google Classroom. Kasi nakagamit o Google Classroom. I-introduce lang yapon ni namo ang rubrics, no? So, you can choose any platform. You can use katong ato ang USTP. You can use the Google Form or kaya you can use the Google Classroom. But for the Google Classroom, you really need to create a Google Classroom katong mga subjects nimo so that you can have these rubrics na magamit nimo siya. Which is very simple yun sad kaayo kay naana dato yang icon. So mangutana na sad ko again kinsa toy nakagamit gani sa Google Classroom. So, as I said, ang kaning nga mga platform is just kaning mga backup lang sa gyapon ni siya ha, backup lang niya pa ato adyo ning i-emphasize sad nga kanang our main nga platform is our USTP. So other platforms is butang na nato siya nga backup na nato siya nga mga platforms para sa katong atong mga activities and modules. Para si estudyante sad dili sa gyapon kay siya ingon nga magkapakapa kaayo kay base dili siya kasulod sa USTP, say nay problema ang ato ang USTP, so at least naa siya natay backup. Okay, me ma'am as a student, okay po. Si Rico Sambaan, okay, so nagamit ta og Google Classroom. Okay, so we will introduce the Google Classroom by using a rubrics. Okay, I will share my screen again. Okay. So, oops. Google Classroom. Sorry. Okay, this is my Google Classroom. Okay. Sa karon nga semester, I have here 4 subjects. So gipangbutang na nako no, naka-form na siya. So once I click this one, these are the contents na dayon kung whatever the katong mga materials nga ako ang gi-upload. So example kani siya sa methods of research gyapon, the same examples. Okay? So nana koy gipang-upload adto nga mga files, nana koy activities, nana koy mga references na sa gyapon nga gihatag sa mga estudyante. Okay, so next is we will example is mag-upload ta no, mag-upload tag file. But I will show you here kung unsa to akong mga examples nga akong gihatag na katong akong gihatag sa estudyante and then katong rubrics nga akong gihatag, but I will demonstrate it also. So example this one here. Okay, these are the mao ni akong mga estudyante, they are kanang mga contents na mao na nilang mga answers diri. Okay, nanay yahang points, pangitaan pa tong akong mga points. So missing kibali wala ni sila nakapasa. So if you also know kung pila ka estudyante ang nakapasa o nakapasa na. So I have here 32 total of 32 students. So ang 29 is nakapasa, ang tulo is wala pa. So mao na ato makita na dayon. Now, kani si example lang kani si Aldrin. I open the file, kato ihang answer. Okay, this is now the answer. So this is one of the kanang advantage sa gyapon sa when you're using the Google Classroom. It's because no need for you to open the file or kaya i-minimize nimo ang file para mag-grade ka. No? Kay naa naman din ani ang iyahang
grading. Naraman din ani sa iyang kilid. So kintahay kani siya nag-open sa iyang problem sa mo ni iyang answer no. Naba siya mo man ako ang gipag-grade sa iya high, medium ug low. So unsa man ang low niya no, problem is identified, not all problems are identified, all problems are identified and presented it clearly. Example mo ni siya 5 siya. Okay, butang na ako siya din ani 5. Diretso na. So next na sa iyang objectives. Unsa ba ka sa iyang objectives? Oops. Unsa ka sa iyang objectives? You can also sa iyang nakita ka dito, content niya, nabagyod ka siya nakita or wala. So mo ni nakita gyapon nato no, high, medium and low. Pila ka objectives iyang nakita dito sa article nga iyang gibasa. So mag-answer kay bali ko anig 1 lang kay isa ra iyang nakita nganong 1 ra man ni ana So it's easier for us to use kanila sa gyapon ang nakanindot sa ato ang Google Classroom kay as I said, no need for you to open another file so that you can grade that file na dayon. Kay naara man din mo click na lang ka dire mo type na lang ka sa score, no? Example lang na siya. Then automatic ang kaniyang result is madiretso na sa gyapon sa katong iyahang grades. Okay, wala na ba yan? 1, 2, 3, 4. Okay. So, done. Dili lang sa dako sa gyapon siya i-post. Okay? So, humana ni siya. Okay. Okay, message niya. Kung ganong hinay kayo siya. Okay, return. So, makita na iyang score. So, next na sa dayon ka nga estudyante. Kanina sad si Pabayo imong i-check. So, nara din ani. No need for you to katong mag-ato-ato na sa kanang estudyante kay imo ang i-click. So, nara din ani nimo makita kaniyang arrow niya. Arrow left and arrow right. Kung kinsa na sad nga sunod nga estudyante nga imo ang i-click. So, easy for you. Nara din ani iyang pag-answers. No? So, ingon ana lang siya ka-simple. Okay? So, any questions? Clarifications? Yes. Nag-agree si Sir Jennifer? Okay. Naipangutana? Okay. Nakita ba to ang giunsa nato no ang pagkuan sa Google Classroom? Okay. Sige, naipangutana? Na? Kaya makita na nami rubric ni Madam kung anong Madam Eileen kung nakuha ba mi. Nasabtan ba ni nila, ma'am? Mag-PIT ta ani karon? So everyone, please try any dili kailangan murag ma-perfect siya, but we would like a volunteer to show and share kung unsa na maski asa na. So nakita niyo yung one, ma'am? Opo, I can see it peer to peer. Okay. So, mora niya akong gibuhat kanina. Okay. Add lang diri question. Okay. And then dili din ka sa multiple choice. Okay. And then here, pwede nimo panansay mga problem nimo. Problem 1. Tapos sa column kung unsay imong mga criteria sa row, and then sa column kato imong points. Kung diba, score balik. Para dali lang. 2. Or gyapon. 3, and then diri mag-add gyapon ka problem criteria. With Google Form, good Sir Jen. Yeah.
Actually, Yes, ma'am. I'm very comfortable with Google Form. Sige daw, click daw the eyes so that you can view what it looks like. Tapos, okay. Preview. Okay, so So, pwede rin ka mag-kuhan, score. very good. Good job. Okay, then submit. Oo. Wala ka rin ako sa kanyang requirement din. Oo, diba? Sorry. And then, di kay result sa response. Dire. Good, good, good. Okay. Scroll na din kung saan yun ang ibang answer. Kaulit na din ka. Ba? Salamat po, Sir Glenn. Okay, ma'am. Apay laing diha. Salamat po, sir. Kinsa pa may lain mag-volunteer, please? Ang ako Dok, kay nagbalhin ko sa Google Form sa Excel sheets tapos nga na ko ani nga portion pero ako ipakita Dok ha. Oo. Share na, sir. So, Google Sheet ka. Oo. Okay. Asa Okay. Ani makita na siya? Katugod pa. Tingang internet. There. Oh, in fairness, ha? So, click. Okay. Tanaw ta sa score. Dili ko kabalo kay pag-click daw kay di man magawas ang score. Kwanta, sir. Kadyo. Ito, i-click na dito yung mukhang answer. Mukhang ano. Sum if, sir, na ay isa ka kuan dito, sir. Kanang ana, without, sir. Kanang before sa S, napay ana. Napay isa ka parenthesis. Before sa S. Ana? Before sa S. Before sa sum ka word. Okay, sige pa. Move pa. Before gid sa equals tapos ana. Ane? Sige daw. And then pila man ni kapoy. Sige. Weight lang niya is 1. Oo. Okay, enter daw. Kung gyapon ba? Wait. Click daw survey. I-click daw ng formula nimo. Sum if C4 di man gud siya C4, sir. C4 to F4, no? Tapos C4 to F4, yeah. Okay. Tapos kuan dayon. Asa man imong C2 to F2? Pag-insert sa diha og answer another row, sir, nga kuan ra gyud 5 4 3 2 1 maura to iyahang kuan. Di ba Ay, na see, di mo din ni mabasa no. Ala, dire de ko na sayo. insert one Dili below. mo din ni. Dapat magbutang pa kog 5 4 3 2 1. Akong atrohon. Panasan sa nako. Ayun na panasa. Sige. Kuan na siya. B3 to F3. Kane. B3 F3. Okay, enter. Okay, click then. Wow! Wala ka balon ako. Ganun to man na yung gingon. Ala, ano to? Ano ko na dito? Click Ano daw. man ito? Yung siyang giingon. Ano ka ha? Kadyo. Oo, dapat unta 1 yung ibutang, Kuan no? yung gingon, no? Sige daw. Dire daw, be? 3 yung ibutang din, Ang iya siguro basis. B3 ba siya? B3 to F3. Di ba correct? Murang nasayop siguro ko, ani kay pag-command. Yeah. Ako daw tron, Doc, equal sign, dayon Equal. sum, F, If ay, sir, butang isa siya. close parenthesis, open. Sum if, kani dayon siya. I-click na lang to, sir. C. Kani. No? Then, comma, then true. True. Comma. Then, comma, then kani din siya. Reference. Yung reference. 5, 4, 3, na. Okay. Close. Then, close parenthesis. Close. Tapos,
Times 1 ra na. Oo. Tangan sa mo times 1 times. Times 1. Oo, close na yun. Okay, enter. Wow. Correct. Correct siya. Click yung isa. Then, Correct. ano? Copy. I-apply siya. Gusto ni may copy? Tisingan ko lang. Paste. Kung mukaan magyapon siya. Oo. Di. Imo pa nang i-edit kung ang iyang range. Oo. Okay. Nabilisan niyo. O kana. Imo man siyang B7 to F7. Okay. Oo. May mo na siya og B7. Ano? Correct siya. Pero ang kanang B5 niya, dili na mao. Ano bitong iyang reference? Correct yang B7 to F7. Kanina. Dapat B3 na ni siya. B3 to F3. Oo. Correct. Wow! Ala, oy. Nindot. Good job! Ala, thank you. Thank you, ano nga skill. Nga kung na tunan karon. I'm sure, sana po magamit ninyo. Congratulations po.